Eesti delegatsioon tuli Kremlisse mais 1989. Möödus kõigest paar aastat ja tohutust impeeriumist, Nõukogude Liidust oli jäänud vaid mälestus. Täna võib Tallinna vanakraamiturgudelt igaüks osta endale sõdurisineli, kindralimundri, võib osta kõikvõimalikke aumärke ja ordeneid ning kui eriti veab, siis isegi Nõukogude Liidu kangelase kuldtähe. What led to the collapse of an empire that covered a sixth of the planet with its huge arsenals of nuclear weapons, one of the most powerful empires the world had ever seen? Juhan Aara was an Estonian delegate to the Soviet Congress of People's Deputies from 1989 to 1991. He was a signatory to a document which proved to be a time bomb that would destroy the very foundations of the communist regime. Добрый вечер. Здравствуйте, товарищи. Сегодня в Москве продолжил работу съезд народных депутатов СССР. But on the 1st of June 1989, the Estonian deputy Endel Lippmaa proposed the setting up of a committee to investigate the Molotov-Ribbentrop Pact and its secret clauses. Kõigi poolt ja siin on endiselt sees väga oluline punkt. Признает протоколы юридически несостоятельными и недействительными с момента их подписания. See on otsustava tähtsusega osa. Михаил Сергеевич Горбачев поддержал предложение о создании комиссии по оценке этого договора. Съезд поддержал предложение о создании комиссии и поручил депутатам Республик Прибалтики и Президиуму внести предложение по ее составу. The Molotov-Ribbentrop Pact, signed in Moscow on the 23rd of August 1939, was a non-aggression treaty devised by Soviet Foreign Minister Molotov and Nazi Foreign Minister von Ribbentrop. But it also included a secret protocol. Under the terms of the pact, Stalin could occupy the Baltic states, Estonia, Latvia and Lithuania, and declare war on Finland. In return, Hitler was to have a free hand in Poland. A week later, on the 1st of September 1939, the German Wehrmacht invaded Poland and the Second World War began. At the Nuremberg trials, Stalin is supposed to have sent a message to von Ribbentrop, now in the dock, accused of war crimes. It was said that Stalin offered to save his life if von Ribbentrop would deny the existence of the secret protocols in the 1939 pact. Von Ribbentrop refused. The former German foreign minister took the stand and revealed the truth about the secret agreement between Hitler and Stalin. The International Tribunal passed the death sentence on von Ribbentrop. He was the first Nazi to be hung at the Nuremberg trials. Despite von Ribbentrop's testimony, Stalin, Molotov and their successors always denied the existence of any secret protocols. The biggest secret in the diplomatic history of the Soviet Union was revealed for the first time only in the summer of 1989, when an Estonian deputy, lawyer Igor Gretsin, read it out in full at the Kremlin Palace of Congresses. When the secret protocols were declared null and void later in December 1989, it marked the beginning of the end for the Soviet Empire. The Soviet Congress of People's Deputies was the first and only democratically elected legislative body in the history of the Soviet Union. There were 2,250 deputies from all the republics of the Soviet Union. Estonia,
one of the smallest and westernmost republics, sent just 48 deputies. Most had promised their constituents that they would end the Soviet occupation of Estonia and restore their country's independence. Who were these people whose vision and determination finally led to the redrawing of the map of Europe? Juhan Aara, the author of this film, filmed in the Kremlin Palace of Congresses on the 1st of June 1989 as the Estonian delegation met Mikhail Gorbachev in one of the wings of the huge palace where the Soviet leader had his suite of offices for the Congress meetings. This was the only time the Soviet leader agreed to meet all the members of one republic's delegation. In May 1989, Gorbachev, committed to perestroika, had set up the Soviet Congress of People's Deputies, a first step towards genuine democracy and a chance for representatives of the republics to air their concerns and grievances in Moscow. Gorbachev told the Estonian delegates he would discuss anything except the abolition of socialism or the breakup of the Soviet Union. At that time, the 1st of June 1989, Estonian politicians were not yet permitted to speak officially about the independence of Estonia in the Kremlin. So this was their chance to raise the issue of the sovereignty of the Soviet Union over their country and their aspiration for economic independence. This was the beginning of a complex and sometimes dangerous cat-and-mouse game. Juhan Aara was able to film the 1st of June meeting as an Estonian TV commentator because he was also a deputy and member of the Congress. Part of the footage in this film was shot by Aara himself in the Kremlin Palace of Congresses. Кто-то думает. Спасибо. Я знаю, что прибалты, в том числе ваши, любят особенно дизайн, малой формы, это, так сказать, Мы, конечно, ехали сюда, с дрожью в сердце. То есть мы немного боялись, что мы окажемся... У меня обычно, если дрожат, то руки. Вот насчет наших главных проблем, того же хозрасчета, что для нас номер один проблема, что мы окажемся в такой некоторой изоляции. И мы, по-моему, все почувствовали, насколько это во многих регионах актуально. Даже, например, когда мы слушали Назарбаева, скажем, или там других. То есть выходят из других республик, они начинают задумываться о том, о чем мы думаем, может быть, немного дольше, то есть мы уже к чему-то пришли, но уже видно, что это общая проблема. Хозрасчет республики по-эстонски называется чудо. Это ИМЭ, первые буквы. И это не просто, что где-то в кругу верхнем это делается, но это на каждой работе. У вас, наверное, уже скоро стихи о хозрасчете республиканцев. И по каждому делегату есть уже стихи народном творчестве. Хозрасчет – это религия сейчас населения. Участие населения отношение критическое, поскольку эта концепция предусматривает взлом Конституции СССР и отменяет все законы СССР, которые не соответствуют концепции. The Estonian delegation also included several deputies who were determined to remain part of the Soviet Union. They wanted to keep the empire intact, whatever the cost. Military force was repeatedly used to keep the empire together. In the summer of 1991, the country came close to civil war. In Estonia, the election campaign was fiercely fought between the hardliners who wanted to remain in the Soviet Union and those who saw a real chance of independence for Estonia. The result was a convincing win for those wanting independence.
In the late 80s, the Soviet Republic of Estonia was assuming nearly the same role as Poland took in the early 1980s. Both countries led the fight against communism, Poland from outside the Soviet Union, Estonia from within. In the late 1970s, a new political force was created in Poland, which would lead to the redrawing of the maps of Europe. The Solidarity movement began in the Gdansk shipyards. Soon, 1 Pole in 4 was a member. The Polish movement was boosted by the strong support of the Polish Pope, John Paul II. Otóż Ojciec Święty nie brał udziału w rewolucji, nie zachęcał, nie należał do żadnego spisku. Ale same bycie i same postawienie wartości na pierwszym planie powodowało, że ludzie się określali, że ludzie byli solidarni. I to wystarczyło nam na zorganizowanie tych ludzi obudzonych i tych ludzi, którzy zauważyli sens w tym. I to umożliwiało, samo bycie Ojca Świętego umożliwiało walkę i zwycięstwa. Natomiast nie od słów papieża komunizm upadł, komunizm się nie bał słów. I słowa papieża, gdyby nie nasza walka, gdybyśmy nie zamienili słowa w ciało, no to ktoś by tam zapisał te słowa, a może by poleciały tylko w eter. Tu się złożyły dwie rzeczy. Papież, jego słowa i nasze obudzenie i wypełnienie treścią tych słów. Aastal 2005 tähistati Poolas, eriti aga siin Gdanskis, väga jõuliselt solidaarsusnimelise rahvaliikumise 25. aastapäeva. Ja meeldiv on tõdeda, et nende juubelisündmuste ajal ei ole unustatud ka Balti riikide rolli kommunismivastases võitluses Ida-Euroopas ja Nõukogude Liidus. Peab tõsiselt tänama, et need inimesed, kes alustasid Hirvepargi ja Molotov-Ribbentropi pakti tühistamist Eestis, pälvivad rahva kõige suuremat austust ja lugupidamist. Estonia kept abreast of developments in Poland in the early 1980s. Heikki Ahonen made his name as a freedom fighter who spent years in jail for his political views. He was one of those who followed events in Poland by listening to the Voice of America and Radio Free Europe. Me nagu adusime, et Eestis sellist vaba ametiühingu liikumist tekitada vaevalt, et õnnestuks. Aga niipea kui solidaarsus registreeriti, siis me saatsime, meid oli võib-olla 10 või 15 inimest, ma ei mäleta täpselt, õnnitlustelegrammi Lech Walesale selle registreerimise puhul. See oli muidugi minu süüdistus kokkuvõttes, ma ei mäleta, kas teisel või 3. punktina ka kirjas, kui Nõukogude tegelikult laimav kirjutis. Heikki Ahonen and his colleagues were the freedom fighters who gave an international focus to what was now seen as the occupation of Estonia by the Soviet Union. The historic Baltic Appeal was followed by a statement from the United States supporting freedom fighters in Estonia, Latvia and Lithuania. President Ronald Reagan now played a significant role. At their Reykjavik summit, Reagan demanded that Gorbachev should bring the occupation of the Baltic states to an end. Estonia was encouraged by the creation and growing power of solidarity, political support from the United States,